Immer noch unterwegs auf dem Spooky Ghost Ship. Oder wie auch immer. Yeah. Ja. Hat schon so ein I paar am Mal. the... Hat schon so manchmal so Momente, wo es auch ein bisschen creepy wird. Ich denke, das wird auch noch schlimmer, sobald wir wieder auf die Vogelmaske treffen. Yeah, I am the busty ghost of Christmas past. Bisschen. Weißt du, Wobei, wenn ich ihr das hier seht, dann ist wahrscheinlich schon Weihnachten rum. wahrscheinlich. Dann ist Christmas tatsächlich schon passt. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall wieder hoch. Wobei inzwischen kommen ja auch wieder die Parts regelmäßiger. Also öfter einfach. Ja, ja. Vielleicht holen wir auf. Vielleicht holen wir auf. So. Dann machen wir jetzt das Ding auf. Is this Dr. Edward? No! Alter, guck's dir an. Moly. Okay. Let's go. Giant cyborg rat. A giant mechanical rat barely able to move due to indigestion caused by ingesting too much energy. Aha. Congratulations, the murderer's captured. The murderer's dead and cannot answer for his crimes. However, I helped Mr. Detective and made him confess. It was he who kidnapped the robot innocents and conducted terrible experiments. But these are not his worst crime. His worst crime was going against my will. Hat man nicht sogar Ja, das wird vermutet, dass der Doktor irgendwie... Ja, das wird ja schon war? ein bisschen impliziert Ja. in seiner Klinik, dass so die ganzen, in seinen Aufzeichnungen hat man ja gesehen, dass die ganzen, Die Roboter, die eh verschwunden waren. Ja. ja, If this note is Genau. correct, then the missing underbridge robots were indeed the work of a doctor, and Nanko was right. Noah and Dr. Edwards seem to have been working together for a long time. The doctor must have played an important role in making the nanofluid and implanting devices to manipulate robots. Noah, having abandoned the doctor at this stage, suggests that his plan is almost complete. But the doctor seems to have been killed last night, so this means somebody else made the sculpture. There's nothing else for me to do except dance to Noah's tune. Maybe then he will reveal himself. What's next? Making the signal receiver work properly. Sie erinnert mich ein bisschen an Mega Man X Comment Mission. Die Ich finde gibt's es schön, auch dass so die eine, Arme noch so hin und her wackeln. ja, im Winde. Aber da gibt's auch so eine Szene, wo einfach einer an der Wand hängt und unten noch so die Eingeweide raushängen. Ich meine, das ist ein Roboter, das ist nicht so blutig, aber es ist trotzdem Ja. ganz schön abgezeigt, wenn man so drüber Ich meine, nachdenkt. dafür, dass das ja nur Pixel Art ist, ist das trotzdem sehr graphic manchmal. Mhm. Schon hart. Aber ich finde Pixel Art also generell in vielen Fällen kann sowas auch besser rüberbringen. Ich weiß nicht, Ich finde das halt vor allem es beeindruckend, wenn es das so gut rüberbringen kann. Das ist ja nicht Ja. unbedingt Standard. ja eben, also ich finde auch halt vor allem bei so 3D-Sachen sieht Gore teilweise einfach ein bisschen bescheuert aus. Und irgendwie, ich habe so das Gefühl, dass ich bei sowas bei Pixel Art das einfach konsequent eine höhere Qualität durchzieht. Mhm. Aber wahrscheinlich ist es halt, also es ist wahrscheinlich schwerer, das gut aussehen zu lassen. Und deswegen ist die Qualität eher hoch, weil sie halt die Wahl haben, es gut aussehen zu lassen, Ja. oder so besser aussehen zu lassen. Naja, weiter. So. Ja, du kannst jetzt die Batterie unten reinmachen. Ja. Ich dachte mir schon, dass das jetzt gewollt ist. So, gut. Und vielleicht kannst du dann Energie da reinleiten, weil das eine Ding hier Ja, dann nicht mehr kann so ich rüber und dann müsste ich ja an das andere Zahnrad noch rankommen, was da auf der anderen Seite, glaube ich, ist. Stimmt, das existiert ja auch noch. This device seems to be able to change the transmission route of the gears. The gears on the left seem to be connected to the cabin above and the gears on the right should control the lift next to it. Okay, ich muss glaube ich mit dem Ding da unten jetzt erstmal irgendwas noch machen können. You see? Ja. Life has, was? The life has reached the bottom level and there's no room to go any... Bla? Ah, Ja. okay. Alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt darüber und uns das Zahnrad und können das dann noch da oben einsetzen. Und dann müsste ich noch mehr tun können. Ich muss jetzt kurz das essen. Und die kleinen Snack. Tu dir keinen Zwang an. Lass du mir jetzt. So. Ich Okay. esse genau 3 Pringles. Es geht voran. Zack. Wieder drin. Und dann schauen wir mal kurz.
Das sieht ominös aus. Okay, das... Hast du den Lift geschrottet? Wen habe ich geschrottet? Ob du den Lift geschrottet hast, weil er ist die ganze Zeit so ausgegraut. Nee, weil jetzt die Energie in die Zahnräder fließt und nicht Ja, mehr in den Lift. achso. Weil so funktioniert das blaue Zahnrad, das wir eingesetzt haben. Ja, Und so rum jetzt das rote, damit da oben überhaupt die Energie weiterfließt. Willst du nicht erst den Lift wieder hochmachen, bevor du dahin gehst? Ja, da hast du recht. Brauche ich vielleicht nochmal. Oh, achso. Oh. Achso, nee, so rum, okay. Das geht also auch. Interesting. Vielleicht kannst du... nee, du kannst ihn nicht nochmal machen. So. Das haben wir eben schon versehentlich versucht. Jetzt müsste es aber wieder alles richtig sein. Ja. Ja, wenn man es nicht mehr weiter hoch oder runter machen kann, dann stoppt er einfach. So. Hier kommen wir aber noch nicht wieder rein. Sprich, jetzt muss ich doch erstmal irgendwas mit dem Signal machen können, oder? Hm. The indicator light is green, so that its transmission chain should be running normally. And now all we need to do is to send the correct signals to the cabin up there. Okay, jetzt müsste es funktionieren. Ja. Das heißt jetzt, also ich hoffe, na, ich denke mal, der macht das automatisch. Oder müssen wir uns jetzt wirklich merken, lang, kurz, kurz, kurz und so. Lang, kurz, lang, lang, kurz, 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 lang, lang, kurz, kurz. Ja, wir gucken einfach mal. Okay, macht es von selbst. Irgendwas ist da oben in der Kabine drin, das so komisch leuchtet oder so. Die Topköpfe sind auch swaggy. Ja. Okay, that's all three. I better head over to the receiving cabin. It seems like there's some activity over there. Let's go! Extreme Yes, Activity! Indeed. Mit Jürgen von der Lippe. Wie kommst du jetzt da? Ja, Extreme Activity, das war so. Ach so, stimmt. Ja, du hast recht. Ich war kurz verwirrt. So. Vielleicht ist das so unser Bösewicht, Jürgen von der Lippe. Lebt Jürgen von der Lippe noch? Doch, der lebt noch. Ich glaube, wenn der gestorben wäre, hätte ich das mitbekommen. I've cracked the puzzle you left me. Now let's see what exactly it is you're trying to do. Oh boy. Oh shit, weißt du, wo wir sind? Ja, wir sind am Anfang. Ja. This is what I saw in my hallucination before. So many dead bodies. It seems that Noah's experiments have never stopped. Ever since that unlabeled parcel at the beginning of his journey, Noah has been laying a trap to bring me in deeper and deeper. What could he want? This is it. It ends right here, right now. Oh, damn, wir sind am Ende vom Spiel, kann das sein? Oh. Müsste jetzt bald zu Ende sein, schätze ich. Oh shit. Na, das ist aber süß. Wer Das ist ein... sind die denn jetzt alle noch? Alter, die hat Gänsehaut. Okay. Oh je, Alter, Bad Ending. Das hat mir gerade echt einen Shiver gegeben. Jesus. The End in the Mist. Ja. Was hat jetzt Alja damit zu tun? Ja, ich habe auch gerade überlegt, so, aha. Bringe ich jetzt irgendeinen Fire Emblem-Joke? Nee. Where am I? I remember repairing myself and now I am in the sewer? Was mich traurig dabei macht? Na, Wir werden nie das Ending zu der Mafia-Katzen-Story hören. tja. Ja, wir sind wieder zurück im Prolog. Oh boy. Noah. That's right, he attacked me from behind with that scythe? I'm surprised how much restoration this crappy machine was able to do. Falling from such height, my body was almost shattered. I have to get back to that sculpture. Noah must be stopped. How do I get there though? I don't even know where I am. Miau, miau, miau. Du bist hier unten, Alter. William, why are you... Oh yeah.
You did me a big favor earlier. Miau, 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 also miau, wow, miau, miau. Weißt du, wie viel Dried-Fleisch ich dafür bekomme? Oh, und der soll extra trocken sein. What are you trying to tell me? Are you going to take me somewhere? You were able to find me, so you should know how to get back up there. Let's go, little fella. Miau, miau, ich führ dich ins Licht, Bitch. Ja, little fella läuft mir hinterher. Ich kenne ein paar Leute, die sich um sein Problem lösen. Und dann macht nur mit so Betonschuhen. Kommt die Katzenmafia to the rescue. Genau. Okay. Ich glaube, da oben konnten wir im Prolog noch nicht rein. Miau, 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 let's go, Alter. Hoch That's the hier. way. Did you know the way? Ja, ich komm meine Bros und dann gibt's richtig auf die Fresse, miau. But I don't have enough to hide fish. Excuse me? Well, then I'm fucking out of here. Good luck, bitch! Ich muss sowieso in die gleiche Richtung. Ja, okay, dann darfst du... Es ist immer so awkward, wenn man Tschüss sagt und dann muss man noch so eine Weile in die gleiche Richtung laufen wie... Boah, furchtbar. Es ist so, es gibt mir so Social Anxiety. Ich bin ja relativ... Also ich bin jetzt bei uns an der Universität in einer der Theatergruppen. Und das ist mir am Anfang so oft passiert, dass wir uns dann verabschieden. Und dann gehe ich los. Und dann gehen die anderen los. Und dann gehen wir alle in dieselbe Richtung. Ich bin so... Wir haben uns gerade verabschiedet und umarmt und so. Ich bin mir so... Nun. Hey, wie geht's? The sculpture. Yeah. This is the place. Good on you, William. You get a nice reward after this. Meow, meow, no fucking dried fish in the world is worth this trauma. I was attacked by Noah here. He might still be around. I must be vigilant. Meow, meow, meow. Verstehst du es nicht, Rex? Ich bin Noah. Oh no. Noah. Please no. Das wird zu krass. Time to die. That sounds. Ugh, my head. This feels. Das ist wieder Morsecode. I'm a figment of your imagination. Immer, holy Excuse moly, me, what the fuck? let's fucking go. Huh? What's going on? It's gone, the sculpture and everything. Don't tell me I was just hallucinating. I thought contact with an implant device was the only way to trigger a hallucination, but this time, a perfect hallucination was created without one. And Noah was lurking inside this hallucination? First things first, let's inspect this device. Stell dir vor, Rex bildet sich William nur ein. Alles, was wir mit William gemacht haben, haben wir eigentlich mit Rex gemacht. Ja. Sind wir so auf allen Vieren die ganzen Gebäude hochgesprungen, also. Oh miau! Ich hätte jetzt gerne die Option einfach zu petten, aber das Spiel ist nicht so cool. You can't pet the dead cat! In Tales of the Neon Sea. A signal projector with implant devices as a core, capable of projecting hallucination signal waves. It has been destroyed by William. Das ist fucking Metall! Was? Wie krass sind Williams Katzen in Klauen? dieser Zukunft sind abgehärtet, ey. Ja. The core of this weird device is the same as the implanted device inside Brain's brain. Is this thing creating the hallucinations? Instead of creating hallucinations, I think this thing is more like a signal projector. The core receives external signals, amplifies them, and then projects them. Ja, das ist ein Hologramm gewesen, so. Why are you here? I thought you couldn't leave that old ship. Why am I still here? Just to suffer. I noticed that little thing you have on you has an amazingly large storage capacity, so I decided to follow you and check out how you deal with that guy in the mask. But once I got here, I felt a strange electrical disturbance in the force, and got stuck in that little thing. I was coding my way out when suddenly I was free to leave. The little thing you mentioned. You were inside the badge from Lola. When I got here, the badge lost signal. The disturbance you're talking about must be from this device, right? Yes, this device has been receiving and amplifying some sort of electrical wave, but that should only influence robots. You seem to have a strong reaction to it, though. Is most of your body mechanical? What a rare success story! Why does everyone know about my physical condition? Never mind. Seems like Noah made this thing as a trap for me. Ich dachte, wir sind uns mehr oder weniger einig, dass es ein Trittbrettfahrer ist, also der ist ja gar nicht mehr Noah. Und ich meine, selbst jetzt hat er sich in Noah ja anscheinend nur eingebildet. This electrical wave may continue influencing your special little brain. You need to be careful. I can see it's much less stable than when we first met. It's hard to describe, but I think I can feel the disturbance in my mind. Beep, 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 beep.
Hey, the badge suddenly activated. The signal must be sent from Charles. Oh no. The signal came from the elevator shaft on the right. The signal is faint, but it's definitely there. Okay, let's go have a look. I hope Noah didn't put that old man on the experiment bench. Thanks, little fella. I think it's time I promoted you to being my full-time partner. That means when I give orders, you can follow them. Meow meow, motherfucker. Wer ist dieser Fulltime-Partner? But it's That's going to never get feeling very good. dangerous from now on, so you should head back home. If something happens to you because of me, your little girlfriend Elizabeth wouldn't stop pissing in my plant pots. He's a pisser, Ciao, alright. motherfucker. Wait, what? Oh, the end. Das ist gar nicht so viele, das ist gar nicht verschiedene Endings, sondern einfach nur die, Alles, was jetzt hier am Ende noch passieren wird, I guess. Ja. This is a signal projection device with the implanted device as the core. It emits a regular electrical pulse sound when activated, and this ticking sound is key to determine the presence of devices around you. The core implanted device receives external signals first, then amplifies the signals and sends them out by circular oscilloscope synapse, and forms around itself an extremely wide signal field. This electromagnetic signal field theoretically has no effect on humans, but Rex replaced half of his brain with an electronic brain which keeps a sequela called Fantasy Vision, which is capable of receiving external electric brain signals without discrimination. This allowed the signal field of a projection device to act on him, creating hallucinations in his brain. From his tailored structure, it can be concluded that Noah prepared this device intentionally for Rex's special physical condition. The mysterious ticking noise. Rex. Rexington. Rex. Rexington. Okay, Rex. let's William! Let's see where it all leads to. Nothing but strange fungi. This elevator looks creepy. Is it still working? Oh, anscheinend. Where's this elevator taking me? Charles' signal is getting stronger. Noah was researching far more than just nanofluid and implant devices. In fact, signal projector is truly what the captain described, and even without coming into contact with an implant device, it could influence the minds of robots everywhere. Ich frage mich, ob das Ganze noch in diesen Wahlkampf rein fließt. Irgendwie, mit dem King und so. Ja, mit dem komischen Robot-Dude. This elevator went down pretty far, way below the bottom of a ship. This is a giant underground factory, which seems to have been abandoned a long time ago. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist mehr so World-Building-Stuff. Kann sein. Ist irgendwie seltsam, wenn sie es jetzt noch so groß machen. I've never seen this kind of fungus before. The mushroom umbrella looks like a balloon. It's so thin, it looks like it might... What? Achtung, gleich hörst du so ein Klicken im Hintergrund. So ein Und dann kommen Zombies. Klar. The slightest shock is enough to set off these fungi. I wonder whether these spores can do anything. Inhale these spores if you want to die. These fungi have been exposed to nuclear waste, so their spores are full of poison. You see a lot when you're attached to a ship for years with nothing to do. Could you give me a warning before you just appear? Seems like you're familiar with this place. I am an AI with access to database so massive you couldn't even imagine. This was an underground factory during the human-robot war, long forgotten by time. Be careful. Several entries warn of creatures sighted in the depths. These kinds of abandoned factories remind me of Noah's old hideouts. He liked building bases deep in the world's darkest dark places. I'm gonna fuck up now. During the human-robot war, a large number of factories serving the war were built underground to escape the precision bombardment of smart weapons. After the war was over, this place was shut down. Nevertheless, there were still a large amount of chemical materials and raw radioactive materials remaining here, which over a long period of time mutated the underground fungi. The fungi are full of deadly poison, and as the poisonous materials spread deeper into the underground water circulation, this mutation may extend above the ground. On the other hand, for fear of war, some of the workers from this time fled deeper underground, and as the factories closed, these people gradually became the owners of the place.
Some of the people who had been abandoned by the above-ground society were also drawn here, and the scale of the underground population was expanding, and the factory and the city sewage system grew and connected gradually. This place has become a shadow city that exists like a mirror image of Starlight City. Okay. No one knows how long this underground factory has been abandoned. It's been completely overrun by fungi. Okay. Wenn es jetzt hier noch mehr so Death Traps gibt, dann wahrscheinlich nur, wenn ich zu unvorsichtig bei den Sporen bin. Ich weiß nicht genau. Vielleicht ist es einfach nur World-Building Stuff und so weiter. Fluid drips from this discarded tank. It has a strong smell, like a combustion aid. Is it an isobutyl lithium complex? Gesundheit. Okay. Bestimmt irgendwas mit Strom und Shit. Well, that looks deadly. The way down is completely blocked by fungi. How can I get rid of it? Ich brauche einen Feuerwerfer, Flammenwerfer. Wo ist der Workbench? I can't unscrew it. It looks like I need professional tools to turn this valve. Okay. Hi. Looks like you have found an abandoned operating room, but everything is broken here. A trash dump, you humans would call it. From my experience, you should never underestimate trash. Come to think of it, you made lots of tools with the trash on my ship, Mr. Junk Collector. I thought you were absolutely in love with the Destiny Fire, and now you are calling it trash? I can call it trash, but no one else can. That's fair. So, main valve wrench. An extra large valve wrench, which can be used to turn the main valve. It says main valve on the handle. It seems like I can unscrew the outside valve. Ja. Was haben wir da? The glass interior layer is intact, so things can be poured into it. Broken emergency lamp, okay. This broken emergency light might come in handy. Was soll ich denn da reinfüllen? This main tube leads directly outside, but no air is coming through it. Other tubes must be channeling the air. Vielleicht die Sporen. This tube channels the steam. I need a valve to turn off the steam transmission. Ja, okay, das wäre für uns wahrscheinlich gleich von draußen. A light valve cutting device which can be installed and dismantled as required. Oh. So, dann kann ich hier den reinpacken und dann hört das Gas auf, dadurch zu fließen. Okay. Interesting. Ich hole mir jetzt erstmal. Ich mache erstmal hier draußen weiter. So. Nothing happened. It looks like this tube is still blocked. I need to figure out a way to direct the air from inside the workshop into this tube. Okay. Und dann geht das Gas da durch und tötet die ganzen Pilze ab, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Wir müssen nur rausfinden, wie das funktioniert. Also, das muss ja durch das große Rohr. Was mache ich denn mit dem Fluid-Ding? Okay, da ist jetzt eine Lampe an. Kannst du auch die... Du kannst nur die kleine benutzen, du kannst nicht noch die große extra benutzen. Große? Was? Ja, du hast ja... Nee, also Frage ist schon beantwortet, du hast ja 2 von denen. Frage ist, ob jetzt schon irgendwas sich tut, wenn ich da irgendwas jetzt am Werf mache. Aber wofür brauche ich das? Nee, okay. Irgendwo muss ich ja mir Flüssigkeit oder sowas abzapfen. Achso, für den grünen Ding. Ach so. Was mache ich damit? Das macht natürlich Sinn. Simply throw it, but make sure you don't miss. Well. Ja, du hast jetzt eine Bombe. Hier? Vielleicht liegt da jetzt noch irgendwas. Ah. Oh. Und doch schon. Ja gut, ich kann da trotzdem noch nicht runter. The flaming bottle set off the fungi spores. Looks like the toxic fog is going to hang around for a while though. What's your plan? You seem to enjoy seeing me in trouble. I have to get rid of this spore fog.
I am not enjoying it. Make good use of the tube behind you. The steam coming out of it can disperse the fog quickly. Blow the fog away. Classic. Vielleicht. So, Ja. hat der jetzt noch so ein Ding zum Verschließen? Jawohl. Yes! Ja, das macht Sinn. Dann ergibt Nice. da jetzt alles Sinn. So, dann jetzt nur noch rausfinden, wo das andere Ding platziert werden muss. Ich schätze irgendwo hier. Jawohl. Looks like the air has been directed into the main tube. Let's go have a look. Oh, That was easy. baby, look. Ho, ho, ho. So, Let's go. nice. The fog has been driven away. Now I can go down. Geil. And I'm going down with you. Denn wir Ich frage mich beobachten aber, dich. ob wir jetzt William nicht nochmal wiedersehen, ob er zur Rettung in der Not kommt. Beep, beep, beep. The badge activated again. This must be the right way. Just follow the signal. Beep, 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 beep. Beep, beep. Beep, 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 beep. Baby, Beep, beep, baby. beep. Beep, beep, Oh beep, boy. beep, 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 beep. What is a holographic message doing in a place like this? It must have been left by Noah. What the hell is he up to? Beep, beep. The purification begins with the stubborn woman rejecting the fusion. She is lucky to have her sins washed away, so she can welcome Bzn first. I shall lead the vessel to bear the baptism of the four great sacrifices and engrave the God's decree upon the body of the future. The past ceremonies connect the souls, blessing all who witness Bzn. Illusions connect our thoughts, electric waves guide the transmission, and when he realizes the truth, the man in the mirror was no longer himself. May you pass the final test, and I'll be waiting for you in the depths of Light Lake. A long rambling paragraph full of contradictions. He's getting crazier. Where did that beep come from? Another hallucination? Beep, 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 beep. Huh? This place transformed into a kitchen. This is a hallucination, without a doubt. This scene is the crime scene of the Alter State case, Noah's first ever murder. The start of all of this evil. The victims of this case were a housewife and two small town robots. At the crime scene, the three were discovered to have been killed at the same time, and the body parts of the three were made into a combined body in the housewife's kitchen. This combined body was a prototype for all the sculptures created afterwards. Noah was still a newbie at the time, but back to practical matters. Another hallucination means another signal projector. I should find it somehow. The sculpture. There was no such thing at the original crime scene. Is this a human? 3 holes in the throat, abdomen and waist. Maybe I need to fill the holes to break through this hallucination. All of Noah cases, organs of the victims were found missing. Das musst du auch gerne finden. Ugh. The seal is gone. Where does this door lead to? No, wo ist die Robbe hin? Ja, hier ist sonst nichts weiter zum direkt anschauen. Oh, let's go. There are some traveling and baking photos on the fridge. The victim was quite popular in town, but she had something against roverism and was rapidly found clashing with robot believers. What the fuck? Wait, this is Cheryl's dressing room. This is a crime scene where Noah committed the singer sculpture murder on July 3rd, 2126. The murderer killed Cheryl and her robot assistant and made their bodies into the sculpture of Bzn the White 1 hour before Cheryl was scheduled to go on stage. Has Noah Gab's das created Bzn... Gab's das Bzn the White, der Nachfolger von Bzn the Grey ist? Klar. Has Noah created this hallucination to relive a crimes he committed? The hallucinations are becoming more and more clear. Is this because I've stayed in it too long? I have to break through Noah's maze fast. What's this? Now you are the man in the mirror. Cheryl's gloves. In addition to Cheryl's DNA, another set of DNA was detected. However, the owner could not be identified due to unusual hereditary genetic information. These blood-stained lace gloves were very important evidence. In addition to Cheryl's DNA, some dissolved skin tissue was found. The DNA of his skin tissue was very confusing.
You concluded that the murderer suffered from a genetic disease characterized by decomposing skin. Judging from the fact that the murderer wore the female singer's gloves, we deduced that the murderer might have had some kind of obsession with wearing their victims' clothing in order to become them. That's Buffalo kind Bill. of fucked up. Ja, aber immerhin hast du jetzt einen schönen Burp. Cool. Sweetheart, hope you break a leg. I will prepare a big celebration banquet on the roof of the company building for you, and my family will be there too. They can't wait to see you. I hope you wear the necklace I gave you last week. My driver will pick you up after the show. Always yours, Christopher. Cheryl's lover would come visit her with a bouquet of flowers before every show. He was a successful man and helped her quite a bit in her career. People say Cheryl was hard to live with, but she was extremely gentle to her flower-bearing lover. After Cheryl's murder, he was completely broken and would never be the same. Dass sich nicht umgebracht hat, ist ein Wunder. A broken wine glass. According to the investigation, Cheryl had a habit of drinking before her shows. There are lip prints on the glass. Cheryl's drink was also found at the crime scene. It contained 60% alcohol and some anesthetic component. It's believed Noah put the anesthetic in the drink. What's happening? Ja. Das ist ein einiges hässlicherer Vogel als der. Ah nee, der guckt einfach nur in die andere Ja, Richtung. hallo. Nevermind. A vintage record player which Noah used to play the soundtrack of Cheryl's recent album, probably to cover up her screams. The device doesn't play anymore, probably the result of a witness hurrying out of a room and knocking it over. I need to adjust the right texture, tone and pitch to reproduce Cheryl's voice. Let me try turning the knobs on the bass. Okay. This is Cheryl's voice. It was this recording that Noah used to buy himself some time to commit the crime. Cheryl's arrogance also assured Noah's success. She allowed no one to interrupt her when she was alone. That's why the staff waited until 5 minutes before the show to knock on her door, only to find the horrifying scene. A white bird erupts and whenever I find a clue related to the case. I think that's it for this case. Are these white birds some sort of tally? Maybe something will happen now. Oh. Jesus. Oh. That looks, Das war Cheryls that looks Skulptur. fucked up. Aber nicht hübsch. The missing poster was something the police were searching for, but it was never found. When I saw it in Brank's place, I knew Noah was back. Na stimmt. I remember. Okay, bevor wir uns aber die Statue da oder die Skulptur anschauen, machen wir erstmal wieder einen Cut. Ja, wir nähern uns auf jeden Fall dem Ende. Also wenn wir... Wie viel Zeit haben wir jetzt heute noch so? Wir haben jetzt 8 Uhr, ne? Viertel nach 8. Ja, das kriegen wir heute noch hin, oder? Gucken wir mal, ob wir das fertig schaffen. Eventuell brauchen wir beim nächsten Mal nochmal eine winzig kleine Session. Wir gucken einfach mal, wie weit wir heute kommen. Ja, aber wir nähern uns auf jeden Fall dem Ende. Ich bin intrigued, wie das Ganze jetzt sich auflösen wird am Ende. Ja, ich bin mal gespannt. Also wir haben jetzt das erste Organ, ne? Kriegen wir jetzt noch 2 weitere. Mhm. Aber es ist auch cool, dass wir die Skulpturen zu sehen bekommen von den anderen Mordopfern. Ja, das stimmt. Sehen wir mal, wie grotesk das alles noch weiter in der Vergangenheit war. Gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.